সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমি মির্জা আইমান ইফতিসাম, ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র। আজকে আমরা রিডিং পড়ব চ্যাপ্টার 41, ট্রান্সপোর্ট অফ অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন ব্লাড অ্যান্ড টিস্যু ফ্লুইড ফ্রম দ্য টেক্সট বুক গাইটন অ্যান্ড হল, ফিজিওলজির মেইন যে টেক্সট বুকটা, আমরা সেখান থেকেই আজকে রিডিং পড়ব। এই চ্যাপ্টারটা আমাদের ফিজিওলজি বাংলাদেশের কারিকুলাম অনুযায়ী আমাদের ফিজিওলজি আইটেম 3 অফ কার্ড 3 এর জন্য প্রয়োজন। তো আমরা সেটাই আজকে রিডিং পড়বো ইনশাল্লাহ। সো চলেন শুরু করা যাক। আচ্ছা, আমরা শুরু করতেছি ট্রান্সপোর্ট অফ অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন ব্লাড অ্যান্ড টিস্যু ফ্লুইড. Once oxygen has diffused from the alveoli into the pulmonary blood, it is transported to the tissue capillaries almost entirely in combination with hemoglobin. The presence of hemoglobin in red blood cells allows the blood to transport 30 to 100 times as much oxygen as could be transported in the form of dissolved oxygen in the water of the blood. In the body's tissue cells, oxygen reacts with various foodstuff to form large quantities of carbon dioxide, CO2. This carbon dioxide enters the tissue capillaries and is transported back to the lungs. Carbon dioxide, like oxygen, also combines with chemical substances in the blood that increase carbon dioxide transport 15 to 20 folds. This chapter presents the physical and chemical principles of oxygen and carbon dioxide transport in the blood and tissue fluids qualitatively and quantitatively. Achha, transport of oxygen from the lungs to the body tissues. In chapter 40, we pointed out that gases can move from one point to another by diffusion, and that the cause of this movement is always a partial pressure difference from the first point to the next. Thus, oxygen diffuses from the alveoli into the pulmonary capillary blood because oxygen partial pressure PO2, partial pressure means P, আমরা P দিয়ে partial pressure বুঝাচ্ছি এখানে, in the alveoli is greater than the partial pressure of oxygen in pulmonary capillary blood. এই জিনিসটা আবার পড়ি. Thus, oxygen diffuse from alveoli into the pulmonary capillary blood because the oxygen's partial pressure in alveoli is greater than the oxygen's partial pressure in the pulmonary capillary blood. So যেখানে বেশি আসে সেখান থেকে যেখানে কম আসে সেখানে যাচ্ছে. In other tissues of the body, a higher partial pressure of oxygen in the capillary blood than in the tissues cause oxygen to diffuse into the surrounding cells. Simple enough to understand, hopefully. Conversely, when oxygen is metabolized in cells to form carbon dioxide, the intracellular carbon dioxide partial pressure PCO2 লিখি আমরা, partial pressure of carbon dioxide বুঝাতে PCO2 লিখতেছি, rises, causing carbon dioxide to diffuse into tissue capillaries. After blood flows into the lungs, the carbon dioxide diffuse out of the blood into the alveoli because the partial pressure of carbon dioxide in pulmonary capillary blood is greater than that in the alveoli. Thus, the transport of oxygen and carbon dioxide by the blood depends on both diffusion and flow of blood. We now consider quantitatively the factors responsible for these effects. Diffusion of oxygen from the alveoli to the pulmonary capillary blood. Okay, the top part of figure 41-1. Let's see figure 41-1. This is figure 41-1. Okay, this one. Okay, let's read now. The top part of figure 41-1 shows a pulmonary alveolus just adjacent to a pulmonary capillary, demonstrating diffusion of oxygen between alveolar air and pulmonary blood. The partial pressure of the gaseous oxygen in the alveolus averages 104 millimeters of mercury. 104 millimeters of mercury is a very important number here. You should note this down. Partial pressure of oxygen in the alveolus, 104 millimeters of mercury.
whereas the partial pressure of the venous blood entering the pulmonary capillaries at its arterial end averages only 40 millimeters of mercury, because a large amount of oxygen was removed from this blood as it passed through the peripheral tissues. Peripheral tissues means body tissues. Therefore, the internal pressure difference that causes oxygen to diffuse into the pulmonary alveoli is 104 minus 40 millimeters of mercury, or 64 millimeters of mercury. In the graph at the bottom of the figure, the curve shows the rapid rise in blood partial pressure of oxygen as the blood passes through the capillary. The blood partial pressure of oxygen rises almost to that of the alveolar air by the time the blood has moved a third of the distance through the capillary, becoming almost 104 millimeters of mercury. Uptake of oxygen by pulmonary blood during exercise. During strenuous exercise, a person's body may require as much as 20 times the normal amount of oxygen. Also, because of increased cardiac output during exercise, the time that the blood remains in pulmonary capillary may be reduced to less than one half that of the normal. Yet, because of the great safety factor for diffusion of oxygen through the pulmonary membrane, the blood still becomes almost saturated with oxygen by the time it leaves the pulmonary capillaries. This can be explained as follows. First, in chapter 40, we pointed out that the diffusing capacity of oxygen increases almost threefold during exercise. This results mainly from increased surface area of capillaries participating in the diffusion, and also from a more nearly ideal ventilation perfusion ratio in the upper part of the lungs. Second, note in the curve of figure 41-1 that under non-existing conditions, the blood becomes almost saturated with oxygen by the time it has passed through one third of the pulmonary capillary, and little additional oxygen normally enters the blood during the latter 2/3 of its transit. That is, the blood normally stays in the lung capillaries about 3 times as long as needed to cause full oxygenation. Therefore, during exercise, even with a shortened time of exposure in the capillaries, the blood still become almost fully oxygenated. So basically, এই জায়গাটাতে বলছে যে কেন এক্সারসাইজ করলেও মানে কম সময় আমার ব্লাডটা পালমোনারি ক্যাপিলারিজের মধ্যে কম সময় থাকলেও কেন আমার ব্লাডটা অলমোস্ট ফুললি অক্সিজেনেটেড হয়ে যাচ্ছে এইটাই আর কি. So answer is the blood normally stays in the pulmonary capillaries almost 3 times more in terms of period than that is required for full saturation with oxygen আর কি. তো এইটাই টিচাররা এই এক্সেপশনালি গুড স্টুডেন্টসদের জন্য এই মানে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনটা করতে পারে যে কেন, মানে ওয়াই, এক্সপ্লেইন করো. আচ্ছা, এবার আসি নেক্সট পেজে. ফিগারগুলো আমরা একটু দেখি. আমরা এতক্ষণ ফিগার 41.1 বিষয়ে কথাবার্তা বলতেছিলাম. আপটেক অফ অক্সিজেন বাই দ্য পালমোনারি ক্যাপিলারি ব্লাড এই ফিগারের নাম. সো পালমোনারি ক্যাপিলারি দিয়ে যাচ্ছে. ওকে, সো প্রথমে থাকে আর্টেরিয়াল এন্ডে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন থাকে হইল 40 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি, আর ভিনাস এন্ডে যাইতে যাইতে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন হয়ে যায় 104 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি. ঠিক আছে, আর অ্যালভিওলাস এর মধ্যে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন থাকে 104 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি. এই জন্য ডিফিউশন অক্সিজেনটা ফ্রম দি অ্যালভিওলাস টু দ্য পালমোনারি ক্যাপিলারিজ এর ব্লাড, এটার মধ্যে ডিফিউশন হচ্ছে. আর গ্রাফের শেপটা দেখে নিতে হবে. এই গ্রাফটা আমাদেরকে এক্সামের সময় এক্সপ্লেন করতে দেয়, গ্রাফটা আঁকাইতেও দেয় এক্সামের সময়. আচ্ছা, এরপর আসি যেটা হইল ট্রান্সপোর্ট অফ অক্সিজেন ইন আর্টেরিয়াল ব্লাড. ওকে, ট্রান্সপোর্ট অফ অক্সিজেন ইন আর্টেরিয়াল ব্লাড, বইটা আরেকটু সরাই নেই. হ্যাঁ,
Transport of oxygen in arterial blood. About 98% of the blood, mark the number, 98% of the blood that enters the left atrium from the lungs just passed through the alveolar capillaries and has become oxygenated up to a partial pressure of oxygen of about 104 millimeters of mercury. Another 2% of the blood has passed from the aorta through the bronchial circulation, which supplies mainly the deep tissues of the lungs and is not exposed to lung air. This blood flow is called shunt flow, meaning that blood is shunted past the gas exchange area. On leaving the lung, the partial pressure of oxygen of the shunt blood is approximately that of the normal systemic venous blood, about 40 millimeters of mercury. When this blood combines in the pulmonary veins with the oxygenated blood from the alveolar capillaries, this is called venous admixture of blood, causing the blood and causes the partial pressure of oxygen of the blood entering the left heart and pumped into the aorta to fall to about 95 millimeters of mercury. আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে আমি একটু বুঝাই বলি। সো আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকল যখন ব্লাড পাম্প করতেছে, কোথায় যাচ্ছে? লাংয়ের মধ্যে, পালমোনারি আর্টারি দিয়ে লাংয়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে। পালমোনারি আর্টারি দিয়ে লাংয়ের মধ্যে যে ব্লাডটা যাচ্ছে, এই ব্লাডের 98% যায় হইল পালমোনারি ক্যাপিলারিজের মধ্যে, যেখানে গ্যাস এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ব্লাডটা অক্সিজেনেটেড হয়ে যায়। কিন্তু 2% অফ দ্য ব্লাড গোজ টু ওয়্যার? 2% অফ দ্য ব্লাড গোজ টু দ্য টিস্যুজ অফ দ্য লাংস। সো লাং যে কাজ করতেছে, লাংয়ের টিস্যুগুলোর তো অক্সিজেনের প্রয়োজন। সো 2% আউট অফ 100%, 2% অফ দ্য ব্লাড গোজ টু দ্য লাং টিস্যুজ। এই লাং টিস্যুকে অক্সিজেন দেওয়ার পর এই যে 2% এই 2% ব্লাডের পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন থাকে নর্মাল সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যে আমরা ব্লাড পাই, ওই ব্লাডটার মতনই, দ্যাট ইজ 40 millimeters of mercury. ওকে, এখন এই 40 millimeters of mercury আলা ব্লাড আমার 104 millimeters of mercury আলা ব্লাডের মধ্যে যখন অ্যাডমিক্সচার হয়, শান্টেড, আমরা এই যে 2% ব্লাডটা যেটা মানে পালমোনারি ক্যাপিলারিজে যায় না, সেটাকে আমরা শান্টেড ব্লাড বলি, হ্যাঁ, বিকজ এটা গ্যাস এক্সচেঞ্জ সিস্টেম থেকে ডাইভার্ট হয়ে ও জাস্ট লাংয়ের টিস্যুগুলোকে সাপ্লাই দিচ্ছে, রাইট? সো এই ব্লাডটা যখন আমার মেইন ব্লাডের সাথে, মেইন পালমোনারি ব্লাডের সাথে যখন মানে মিক্সচার হয়, এই মিক্সিংটাকে আমরা বলি অ্যাডমিক্সচার অফ শান্টেড ব্লাড, ঠিক আছে? অ্যাডমিক্সচার অফ শান্টেড ব্লাড। এখন অ্যাডমিক্সচার অফ শান্টেড ব্লাড হওয়া মানে কি? আমার 104 millimeters অফ মার্কিউরি ব্লাডটা, ওটার পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেনটা একটু কমে যাবে, কমে গিয়ে কোথায় আসবে? 95 millimeters অফ মার্কিউরিতে আসবে। এটাই এখানে বলছে। আচ্ছা, দিস চেঞ্জেস ইন ব্লাড। ওকে গাইজ, ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রবাবলি গান শোনা যাচ্ছে, আমার এরিয়াতে একটা কনসার্ট হচ্ছে। সো আই এম ভেরি সরি ইফ দ্যাট মিউজিক ইজ ডিস্টার্বিং ইউ গাইজ, বাট আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট টু কিপ মাই ভয়েস অ্যাবভ দ্যাট অফ দ্য মিউজিক। সো আমি একটু জোরে কথা বলতেছি, সো বেয়াদবি নিয়েন না কেউ। যাই হোক, সো এরপরে পড়ি। দিস চেঞ্জেস ইন blood partial pressure of oxygen at different points in the circulatory system are shown in figure 41-2. So এই যে 41-2 এই ফিগারটাতে চেঞ্জেস ইন দ্য partial pressure of oxygen in the pulmonary capillary blood systemic arterial blood and systemic capillary blood demonstrating the ইফেক্ট অফ ভ্যারিয়াস অ্যাডমিক্সচার, ঠিক আছে? সো প্রত্যেকটা ভার্টিক্যাল লাইন দেখাচ্ছে পয়েন্টস অফ অ্যাডমিক্সচার অফ ব্লাড। একটা ব্লাড আরেকটা ব্লাডের সাথে মিক্স হওয়াকে বলি আমরা অ্যাডমিক্সচার অফ ব্লাড, হ্যাঁ। সো সিস্টেমিক ভেনাস ব্লাড যখন পালমোনারি ক্যাপিলারিজের মধ্যে চলে যাচ্ছে, পালমোনারি ক্যাপিলারিজের মধ্যে চলে যাওয়া মানে কি? এই যে বেসিক্যালি এই জিনিসটা হওয়া, উপরের এই জিনিসটা হওয়া। সো পার্শিয়াল প্রেশার হঠাৎ করে বেড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে বেড়ে গেলে মিক্সড উইথ পালমোনারি শান্টেড ব্লাড কোনটা ছিল? 2% যেই ব্লাডটা গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয় না যে ব্লাডটার মধ্যে,
সেই ব্লাডটা হলো শান্টেড ব্লাড। শান্টেড ব্লাডের মধ্যে যখন পালমোনারি ক্যাপিলারির ব্লাডটা মিক্স করতেছে, অ্যাডমিক্সচার যখন হচ্ছে, তখন হালকা করে নেমে যাচ্ছে, এই লেভেলটা হলো 95 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি ব্লাড। ওকে, তারপর আবার সিস্টেমিক ক্যাপিলারিজের মধ্যে গিয়ে ও হইলো অর্গানগুলোকে, টিস্যুগুলোকে অক্সিজেন দিয়ে, সিস্টেমিক ক্যাপিলারিজের মধ্যে অক্সিজেন দিয়ে ও পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেনটা ওর কমে যাচ্ছে, তারপর আবারও সিস্টেমিক ভেনাস ব্লাডের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এই লেভেলটা হলো এই যে 40 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন। ঠিক আছে, তো এইটাই হইলো এই গ্রাফের এক্সপ্লেনেশন। আমরা কন্টিনিউ করি। ডিফিউশন অফ অক্সিজেন ফ্রম দি পেরিফেরাল ক্যাপিলারিজ ইনটু দ্য টিস্যু ফ্লুইড। ওকে, ডিফিউশন অফ অক্সিজেন ফ্রম দি পেরিফেরাল ক্যাপিলারিজ ইনটু দ্য টিস্যু ফ্লুইড. When the arterial blood reaches the peripheral tissue, its partial pressure in the capillaries is still 95 millimeters of mercury. Yet, as shown in figure 41-3, figure 41-3 কোনটা? এই যে figure 41-3 উপরের দিকের ফিগারটা, এই যে এইটা হলো figure 41-3. Diffusion of oxygen from a peripheral tissue capillary to the cells. Partial pressure of oxygen in interstitial fluid is 40 millimeters of mercury. In tissue cell, partial pressure of carbon dioxide is 23 millimeters of mercury. Okay, আচ্ছা, এরপর আসি পড়ি আমরা। When the arterial blood reaches the peripheral tissues, its partial pressure of oxygen in the capillaries is still 95 millimeters of mercury. Yet, as shown in figure 41-3, the pulmonary pressure of oxygen in the interstitial fluid that surrounds the tissue cells averages only 40 millimeters of mercury. Thus, there is a large initial pressure difference that causes oxygen to diffuse rapidly from the capillary blood into the tissues so rapidly that the capillary partial pressure of oxygen falls to almost equal the 40 millimeter mercury pressure in the interstitium. Okay, interstitium means space between the cells of the body. Okay, therefore the partial pressure of the blood leaving the tissue capillaries and entering the systemic vein is also about 40 millimeters of mercury. Okay, সো আসলো 95 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন নিয়ে, ও লিভ করতেছে 40 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন নিয়ে। এই সবগুলা ফিগার কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। এই সবগুলা ফিগারেই যে কোনো একটা ফিগার আপনাদেরকে এক্সামের সময় আপনাদেরকে আঁকতে বলতে পারে। সো এগুলা প্র্যাকটিস করে যাবেন। এই চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা ফিগার, প্রত্যেকটা গ্রাফ, প্রত্যেকটা এই যে এই ফিগারগুলাও, এইরকম ফিগারগুলাও, প্রত্যেকটা গ্রাফ আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট। এই যে এই সবগুলা গ্রাফ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আমাদের টিচার প্রত্যেকটা গ্রাফ আমাদেরকে প্র্যাকটিস করে যেতে বলছে। প্রত্যেকটা এটা তো প্রসেস, এই প্রসেসটাও ইম্পর্টেন্ট, আর গ্রাফগুলা মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট আর কি। আপনি গ্রাফ পারেন মানে আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে, মানে আপনাকে মার্ক দেওয়া যায় আর কি। সো গ্রাফগুলা ভালো মতন প্র্যাকটিস করে যাবেন। আচ্ছা, যাই হোক, increasing blood flow raises interstitial fluid partial pressure. Okay, increasing blood flow raises interstitial fluid partial pressure of oxygen. Blood flow increase হইলে interstitial fluider partial pressure of oxygen টা increase হয়ে যাবে। কেন বলি, if the blood flow through a particular tissue is increased, greater quantities of carbon dioxide are transported into the tissue, and tissue partial pressure of oxygen become correspondingly higher. This effect is shown in figure 41.4. এই যে figure 41.4টা হইল, যদি আমি আমার পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন যদি বাড়াই দেই তাহলে কি হবে, আর আমার পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন যদি কমায় দেই তাহলে কি হবে। ওকে, আচ্ছা, এটা হলো কমায় দিলে আর এটা হলো বাড়াই দিলে, আমি উল্টাটা দেখাইছি। এটা হলো নর্মাল যখন অক্সিজেন কনজাম্পশন থাকে, যখন কম অক্সিজেন কনজাম্পশন থাকে তখন কি হয়, আর যখন বেশি অক্সিজেন কনজাম্পশন থাকে তখন কি হয়। এটা তিনটা গ্রাফ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা একটু পড়ি আগে। হ্যাঁ, নোট দ্যাট অ্যান ইনক্রিজ ইন দ্য ফ্লো টু 400% of normal
increases the partial pressure of oxygen from 40 millimeters of mercury at point A in the figure to 66 millimeters of mercury at point B. Is a point A, point B. Okay. However, the upper limit to which the partial pressure of oxygen can rise even with maximal blood flow is 95 millimeters of mercury, because this is the oxygen pressure in the arterial blood. Okay, arterial blood এ যে অক্সিজেন প্রেশারটা থাকবে সেই প্রেশারটা, meaning 95 millimeters of mercury is the legit upper limit of the of infinite blood flow. মানে যত বেশি ব্লাড ফ্লো করার না কি জন্য আপনার ব্লাডের মধ্যে ম্যাক্সিমাম পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন হইতে পারে 95 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি, এক্সেপ্ট ইন কেসেস অফ যখন আপনি মানে এখানে পালমোনারি ক্যাপিলারিজের মধ্যে যখন আপনি শান্টেড ব্লাড তখনও মিক্স করেন নাই আপনি, তখন প্রেশারটা হতে পারে ক্লোজ টু 104 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি। কিন্তু ইন জেনারেল আপার লিমিটটা হবে, মানে যে সিস্টেমিক সার্কুলেশনের মধ্যে আপার লিমিটটা হবে হলো 95 millimeters of mercury. এটা মনে রাখতে হবে। টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন, বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। However, the upper limit to which the partial pressure of oxygen can rise even with maximal blood flow is 95 millimeters of mercury, because this is the partial pressure of this is the oxygen pressure in the arterial blood. Conversely, if blood flow through the tissue decreases, the tissue pulmonary pressure, partial pressure of oxygen also decreases as shown in point C. Okay, I think এটা বুঝাইতে আর কোনো সমস্যা হবে না। ফিগারের নেম হইল ইফেক্ট অফ ব্লাড ফ্লো অ্যান্ড রেট অফ অক্সিজেন কনজাম্পশন অন টিস্যু পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন।